Okay, bye. Sound check. Internet mic, headphone mic. Okay, headphone mic. Okay, I am back to live now. நைட்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா இன்றைக்கி நைட் தான் வர முடியும்னு எனக்கு தோணிடுச்சு. வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியல. அருண் பாண்டி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. ஆக்சுவலி நான் லைவுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே சேட் பண்ணியிருக்கீங்க. Definitely be something that catches your eye. Today's recommendation is the steak. Okay. Okay தான். மியூசிக் சவுண்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கோ? மியூசிக் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கு. 2 பாயிண்ட் தான் வச்சுருக்கேன். 2 பாயிண்ட் இவ்வளோ அதிகமாக இருக்கா? கிளியராக கேட்குது மியூசிக் சவுண்ட் நல்லாவே. Today's recommendation is Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfendom. Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. ஓகே, ஹெட்ஃபோன் வால்யூம் கரெக்டாக இருக்கு. 9:30க்கு போட்டேன். ஆனால் வந்தது ஒரு 8:50க்குலாம் வந்துட்டேன். ஃப்ரீ ஆகிட்டேன் 8:50க்குலாம். அதனால் குடுக்குன்னு ஓடியான்ட்டேன். எப்போவுமே ஒரு 1/2 ஹவருக்கு முன்னாடியே வந்துடுவேன். இப்போவுமே நம்ம பண்ணுறது தானே. சில சமயம் தான் அந்த கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு வர்றது. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. ஸ்லீவாக போட்டுக்கும். இதெல்லாம் கை ஸ்டக்காக வந்துடும். இருங்க, போய் புறாவை அடிச்சுட்டு வந்துடும். ஸ்டோரி குவிஸ்ட் இருக்குமா கிடையாது. சீக்கிரம் நம்ம வந்து Into the wind. ஓகே, இது வந்தனா ஓட்டானுங்கயா. கொஞ்சம் நெருப்பு அடிக்குதுமா. என்னம்மா அப்படி பயப்படாம நிற்கிற? மஷ்ரூம் எடுத்துக்குவேன். இதெல்லாம் முக்கியமான டிஷ்ஷஸ் தேவை. எனக்கு எப்படா இது நாவியா வச்சு இது என்னது? ஆமாம், நாவியா வரும்னு இருக்கு பேனரில். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பேனரில் வந்து. Into the wind. ஒன்றும் இல்லை.
Time to go. The wind knows me. மீட்ட கொடு 200 ரெசின் லோட் ஆயிடுச்சா? மதியானம் பார்த்துட்டு தான் போனேன். இருக்க மக்களே, நம்ம இதில் உட்காந்துக்குவோம். விஜய் ப்ரோ வந்தான்னா கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, அவருக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் போயிடும். Time to go. இவனுங்களை தான் அடிக்க முடியல, இந்த கொக்கு பச்சை கொக்கு பயிர்களை. ஹலோ. நான் வாக்கிங்ல இப்பதான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். டிலிங்னு சவுண்ட் கேட்டுச்சு. என்ன டிலிங்னு சவுண்டுன்னு பார்த்தா இந்த நோட்டிஃபிகேஷன். சரி நீ என்ன தான் பண்றியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓபன் பண்ணிட்டு வந்தேன். போயிட்டு இருக்கேன். இது நோட்டிஃபிகேஷன் டக்குன்னு வருதியா? நல்லதுதான். அது வருது. வாய்ஸ் ரொம்ப உள்ள பேசியா? ரோட்ல ரோட்ல நடந்து போயிருக்கேன். அதுக்கு இவ்வளவு உள்ள பேசியா? ஓபன் ஸ்பேஸ்ல போயிட்டு இருக்கேன். போ வீட்டுக்கு முதல்ல போ. நான் அப்படியே ஸ்டோரிக்கு வச்சுட்டு பண்ணிட்டேன். நான் மத்தியானம் லைவ் வர முடியல, சரி நைட்டு ஜென்ஷன் இம்பாக்ட் போயிடலான்னு வந்துட்டேன். நான் வரேன், வந்து சாப்பிடுவேன். வச்சுருங்க, வா 200 வச்சுருங்க. இல்லை, உன் வாய்ஸே விட்டு நான் ரொம்ப அக்யூட்டாக கேட்குறேன். வீட்டுக்கு போயிட்டு சொல்லு எதாக இருந்தாலும். கேமே ரொம்ப லோவாக தான் இருக்குது. ஹெட்ஃபோன் வால்யூம் கம்மியாக இருக்கா? இல்லை, கரெக்டாக தான் இருக்குது. நீ வீட்டுக்குள்ளே இருந்து பேசும்போது கரெக்டாக தானே இருக்கு. ஐயா இல்லை, அதெல்லாம் கேட்கல ப்ரோ. புரியல. வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேட்டரிக்கு கீழே வந்து கரெக்டா இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது அந்த பிளாஸ்டிக் மாதிரி ரேப் இருக்கு தெரியுமா ஹெட்ஃபோன் மேல? ஆமா, கலர் லேயர் பிளாஸ்டிக். அந்த லேயர் ஃபுல்லா தேஞ்சு கிழிஞ்சு போய் அந்த உள்ள இருக்க காப்பர் ஒயர் அப்படியே வெளியே தெரியுது. அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இருக்கு. இன்னும் ஒரு வாரம் தானே அப்படின்னு சொல்லி பொத்திட்டு இதை வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். இல்லை, அது மட்டும் காரணம் இல்லை, அதனால மட்டும் ஒர்க் ஆகலை. இந்த ஆப்பும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணுது ப்ரோ நாய்ஸ் கேன்சலேஷனை. இந்த ஆப் சப்போர்ட் இல்லைன்னா உனக்கு இதாயிரும். நல்லா இருக்கு. இப்ப நீ சவுண்ட் எனக்கு புரியல. என்னோட சவுண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா தான் கேக்குது. அதான் உன் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ்லாம் சப்ரஸ் பண்ணுறதுனால உன் வாய்ஸும் உள்ளே போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன்ல இருக்கணும். அதான் இப்போ நான் வாக்கிங்ல இருக்கிற ஏரியா வெளியில கம்பெனி அதான் பரவாயில்ல, நல்லா இருக்கே இது. இப்படி இருந்தாலே இது மச் பெட்டர். இந்த
இன்னொரு ஆப் இருக்கு பிசிக்கு. ஆனா அது என்னன்னா அது என்ட்ரி லெவல்ல உள்ள போனீங்கன்னா காசு கட்டினா தான் உள்ள போக முடியும். டிஸ்கார்ட் வந்து என்ன பெட்டர். அது வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸ். ஓகே ஓகே பண்ணனாலே நீ வாங்கலாம். இல்ல அது வந்து எப்படின்னா ஒருவேளை ஃபியூச்சர்ல ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அது. டிஸ்கார்டு வந்து பிசிக்கு பயங்கரம்யா. லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா எப்படி? லைவ் போட்டேன் லைவ்லாம் போட்டேன். லைவ்னா லைவ்ல தான் கொஞ்சம் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். நீ வேணா லைவ் முடிச்சுட்டு போய் பேசு. நீ அப்புறமே லைவ் வேணா செக் பண்ணி பாரு நீ பேசுறது எப்படி கேட்டுச்சுன்னு. உன் பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் ஒன்று கூட கேட்கல எனக்கு. சரி நான் அப்படியே இதுக்கு போகிறேன். எங்கே குஸ்ட்டு ஆர்கான் குஸ்ட். ஹலோ கேக்குதா இல்லையா? இப்போ கேட்குதியா? ரொம்ப இவ்வளவு கிளியராக நேரமா ஏதோ உள்ள போயிடுச்சு. உன்னோட சவுண்ட் ஏதோ உள்ள டக்குன்னு போச்சு, சைலண்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு. இருந்துச்சு. வா இப்போ எனக்கே உன் சவுண்டு தெளிவாக கேட்குது. சரி மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு திரும்ப ஆன் பண்ணேன், அவ்வளவுதான். ஓகே ஓகே. அதான் எப்படின்னா டிஸ்கார்ட்ல வந்து இப்போ என்னன்னா ஒரு சில பக்கு எல்லாம் இருக்கு. திடீர்னு வந்து கிராஷ் ஆகும். அது ஆகுது தான். அதாவது சர்வர் அது எப்படின்னா மொத்தமா இதா கிராஷ் ஆகாது. நம்ம சர்வர் கிராஷ் ஆகும், நம்ம ஓன் சர்வர் கிராஷ் ஆகும் திடீர்னு. அது என்ன பண்ணுறது? ஆனால் வாய்ஸ் கேட்காது. பிசி பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்கார்டு இஸ் மச் பெட்டர். டிஸ்கார்டில் நிறையாவே இது பண்ணியிருப்பாங்க. மொபைலுக்கு வந்து டிஸ்கார்டு சப்போர்ட் அது அப்போ நீ இன்னொரு ஆப் நீ பார்த்துருக்கறனால அது வேற ஆப் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா அதே சொல்லுவேன். டிஸ்கார்ட் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்துருக்கேன். லோகேஷ் ப்ரோ நீ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்காக கிராக் ஏது ப்ரோ. வெப்பன் ஃபாண்ட் என்னது ஃபாண்டன் சொன்னீங்களா நாவியாவுக்கு? இல்லை ப்ரோ, அந்த ஃபாண்டன் வெப்பனை பற்றி ஐடியாவே இல்லை. ஃபாண்டன்ல வெப்பனை கிராக் பண்ணி அந்த அதான் ஏதோ ஒரு டெய்லி ஏதோ ஒரு பேர் வெப்பன் பேரு. அதான் சொல்கிறாப்புல. ஃபாண்டன்ல இருக்க நாவியாக்கு போட சொல்லி. ஃபாண்டன் எல்லாம் முடிச்சிட்டியா? என்ன போயிட்டு இருக்கியா? ஆர்கான் குஸ்ட். ஆமாமா, அந்த வெப்பன் எடுக்கிறது ஈஸி தான். சும்மாவே Did you two run into any trouble over the past few days? முடிச்சிட்டு அங்க போ இதுக்கு. இன்னும் எடுக்கல ப்ரோ, எடுக்கணும். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாவியாக்கு போட்ட வேண்டியதான். அது வரைக்கும் இப்போதைக்கு இந்த வெப்பனே போட்டிருக்கேன், ப்ரோட்டோடைப். அது வந்து பிஸ்ல எல்லாம் போட வேணாம். அது என்ன வேணும் தெரியுமா? நீ அங்க இருக்கிற லோக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டிஸை கலெக்ட் பண்ணிட்டு கிராஃப்ட் பெஞ்ச் கடை ஒட்டி வச்சிருப்பா ஒரு லேடி. அவகிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தீங்கன்னா அவ கிராஃப்ட் அதுக்கப்புறம் நீ அதை அப்படியே கிராஃப்ட் பண்ணிக்க வேண்டிய கிராஃப்ட் பெஞ்ச்ல போய். இல்லை நான் அந்த சைடே போகல. நான் எக்ஸ்ப்ளோரே நான் பண்ணலையே. நான் முதல்ல எவ்வளோ சீக்கிரம் இதுக்கு போக முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நேட்டன் போக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஏன் நேட்டன் போனால் 400 பிரீமா கொடுக்குறாங்க. 500லேருந்து 400 குறைச்சிட்டானுங்க. We've taken a look at the slip you sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago. And as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. ஒவ்வொரு ஆர்கான் why is she getting involved as well? anniversary date அப்போ அதனால ஒவ்வொரு ஆர்கான் புக் வரும்போது 500 தான் கரெக்ட் மேல. You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. புரியல ஆர்கான் குஸ்ட். நான் இப்போ இப்போதைக்கு டச் பண்ண மாட்டேன். டிபி ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் டச் பண்ணுவேன். அதுல நீ தான் முடிச்சிட்டே ஆர்கான் குஸ்ட் நேட்டான்ல. இந்த ரெண்டாவது ஆர்கான் குஸ்டியா? ரெண்டாவது இப்ப மறுபடியும் வந்துச்சுல, இப்போ ஒரு அப்டேட் வந்துச்சுல, அதுல ஆர்கான் குஸ்ட் வந்துருக்குல. இதுல தான் மெயின் ஃபைட்டே இருக்குது. ஓ ஓகே, அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தான் முடிஞ்சிருக்கா? குஸ்ட்ல ஃபுல் ஃபைட்டே இருக்குது. அப்ப நீ ஃப்ரண்ட் போட்டதெல்லாம் ஒவ்வொரு அப்டேட்லயும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு ஆர்கான் குஸ்ட் வரும். 3 அது வந்து ஸ்கிப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்கான் குஸ்ட் சாப்டர் 1 மாதிரி 5 சாப்டர் ஆர்கான் வரும்ல. என்ன சொல்ற? ஆர்கான் குஸ்ட் அந்த ஃபைனல் ஃபைட்ல நினைச்சேன். அது
ஃபைனல் போயிட்டு இல்ல அதுதான் ஆரம்பம். லேக் ஆகுது நெட்வொர்க் இஷ்யூ உனக்கு. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and அடப்பாங்களா, over அப்ப and நேற்று reduce the amount ஸ்டார்டிங் of ஃபைட்டே வர suspicion அவ்வளோ that will fall பயங்கரமா on any வச்சிருக்கீங்க. given person. யார் இவங்க? ஓ ஒரு நம்பர் 1 இவன் பட்டு யார் பெஞ்சர்ல 1 நம்பரு. அது அதாவது 1 நம்பர்னா கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்றேன்னா அந்த கிரையோ ஆர்கானுக்கு ஈக்குவலா இருக்கிறவனா புரியுது, அதெல்லாம் விடு. நாளைக்கு அதுதான் ஃபைனல் பேட்டில்னு நினைச்சேன். ஏன்னா ஒண்ணுன்னா எப்படின்னா அந்த கிரையோ ஆர்கானோட ரைட் ஹேண்ட்னு வச்சுக்கேன். அது புரியுது ப்ரோ. ஃபைனல் பேட்டில் நான் ஃபைனல் பேட்டில் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். பார்த்தா இப்போ இன்னொரு ஆர்கான் குஸ்ட் போதா? அடப்பாங்களா. இது 2வது சாப்டர். அதாவது நீ நகிடாவுக்கு எத்தனை சாப்டர் முடிச்ச? நகிடாவுக்கு என்ன ஒரு 4 சாப்டர் போணுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். 4-5 சாப்டர் போணுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி இதுவும் இருக்கும்னு நினைச்சுக்கேன். இப்ப 2வது சாப்டர் தான் அன்லாக் ஆயிருக்கு இந்த அப்டேட்ல. அடுத்த அப்டேட்ல 3வது சாப்டர் வரும். ஆனா சமீர் போதும் நான் மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. இப்போ எவ்வளோடா அப்படிங்கிற மாதிரி போயிட்டே இருக்கு. ஆனா இதுல எப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுவும் ஒவ்வொரு தினுசா இருக்கும். இதுல பாப்போம். Lynette also felt like you have already taken the first step forward, so she should be the one to finish the job. 55 போயிட்டா. இதுக்கு மேல குஸ்ட் போலேனா அவ்வளவுதான். So that's what கேரக்டர் ஒழுங்கா Lynette பில்ட் thinks. பண்ணிட்டே இரு டெய்லி அடிச்சு. Paimon hopes everything's going well for her. அப்புறமா பொறுமையா அப்படியே. Perhaps that's true. You are both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. The matter of our respective loyalties. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui. I can understand that feeling, so I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future too. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewin always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Okay. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away. ரைட்டு. அந்த ஸ்கூபா டைப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கல்ல. இப்போ எங்கடா போறீங்க? Lynette should be here right now. Huh. ஏன் 3 பெட் இருக்கு? Strange. Lynette? As expected, Sigewin isn't here, but why isn't Lynette here? No, Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Unless... Let's see if there are any clues around Oh, here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. வெயிட் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்களா? ஏதோ புக் வச்சிருக்காங்க. என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of your patients, a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. These sure are some interesting books. Who knew Sigewin would be interested in these kinds of things?
She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite எதுக்கு normal to சைக்காலஜியை me. பற்றிலாம் படிக்கிறானுங்க? These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. என்னடா நடக்குது இங்க? None of the beds have any signs of having been slept in, except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest while she left to retrieve the medication. Which means either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette lay down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. என்னங்கடா நர்ஸ் மேலே பழிய தூக்கி போடுறீங்க? நர்ஸுனா இங்கே இருக்க ஒரே டாக்டர், அது மட்டும் தானேடா? This is it! We saw it before! Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. என்னது இது? ஏதோ The space secret behind door it is empty. வச்சிருக்கானுங்க. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Let's look around here for some more clues. இங்கே என்னடா இருக்கு க்ளூ தேடுறதுக்கு? வச்சிருப்பானுங்களோ இதுக்கப்புறம்? Hey, you guys, there's a slip of paper over here! A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads, "Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards." This is... Is that all? The back. This is... Show me! Now! என்னது? That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the என்னது? Fatui could be right now? No. Could she have... Is she already... Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean என்னடா he was நடக்குதுங்க? aware of our என்னையே goals from the very குழப்புறீங்க? beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. Yes, that is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a Yes. completely different story, though. கேக்குறதா? கேக்குது கேக்குது. I'd like to know that, too. Why did... Don't panic. Just think everything over. I have to stay calm. பேக்ரவுண்ட்ல This தான் is போன் not like what happened last time. The situation's different now. ஏன்? எனக்கு லைட்டா பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட் ஏதோ கேக்குது. அது ஹெட்ஃபோன்லேருந்து ஹெட்ஃபோன் சவுண்ட் அவ்வளோ இதாவா கேட்குது? கேக்குதியா எனக்கு ஏதோ? You're right. இப்போ Wait. கேட்காது. நீ போட்டிருக்க But that ஹெட்ஃபோன் means- சவுண்ட் கேக்குதா? ஆமா ஓ, நான் ஓ ஹெட்ஃபோனில் இப்போ காமிக்கிறேன். எப்படின்னா The அந்த fact that Fremine was கமெண்ட் able to பண்ற leave the போனை ஹெட்ஃபோன்ல grounds. கனெக்ட் பண்ணி சவுண்ட்ல Could வச்சுட்டு பக்கத்துல Wriothesley have வச்சிருக்கேன். let him go as இல்ல, well? அது இருக்கு ஆனா பக்கத்துல இல்ல. By letting ஆனா இருந்தாலும் அது Fremine leave கேக்குதா? like that. அவ்வளோ கியூட்டாவா கேக்குது? கேக்குது. எனக்கு கேக்குது. அதாவது கமெண்ட் படிக்கிற போன்லயே So he's challenging me and trying to provoke me, I'm sure of it. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. கண்டிப்பா அவன் அங்க அவன் என்ன Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down.
அந்த அளவுக்கு தான் கேட்கும். சரி. Don't be like this, Linny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Risley. Hey, don't be reckless! Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. ரைட்டு சார் வந்து இன்னைக்கு நான் ஒரு புது படம் டவுன்லோட் பண்ணேன். He's rushed out the door. After him. நான் ஒரு புது படம் டவுன்லோட் பண்ணேன். போய் பார்த்துட்டு வரேன். பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே வரேன். ஓகே. என்ன சிரிக்குது? Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. என்னமோ சேட்டே பண்ணிருக்கானுங்க. Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! He's sick! Whoa, are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. பாவி குட்டி சாத்தாங்கிறதோட கரெக்டாதாயா இருக்கு. இந்த குட்டி காட்டு எதையுமே நம்ப முடியல. Before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. Wait! It's no use. We have to catch up to him. ஐயா மின்னல் மாதிரி ஓடுறான்பா. He's already out of sight. How is he so fast? Let's go head him off at Risley's office. அவன் அவ்வளோ வேகமாக ஓடுறானே, நான் என்ன பண்ணுறது? எவ்வளோ வேகமாக ஓடுவான்னு எதிர்பார்க்கல. ரைட்டு. Come out and face me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Collections? Oh, okay. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. நல்ல மூளை தான் அவனுக்கு. You knew we were investigating the infirmary from the start. So you deliberately aroused the traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. There was no need to do so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right?
If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. ஓ What do you ஒரு really கேரக்டர் want? இவன்ட்ட இருக்காங்களா அப்போ இன்னொரு கேரக்டர் இல்லைங்கிறான். Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. Eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So, where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. That's all. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Well, you got your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, all of that changed. Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. You want to see Father? ஓ But why should she bother giving you an audience? இவனுக்கு என்னடா ஆக வேண்டியது இருக்கு? Well, என்னன்னு பார்த்தேன். If she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family. I don't see why she would refuse. இவனோட அப்பாவை Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in person. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் Both ப்ரோ ஹாய் Monsieur ப்ரோ. Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. You people really Nice are plan. difficult to get along with. All I'm அதாவது asking இவனோட for is a அப்பா, face-to-face லினிட்டோட conversation. அப்பா, Does she truly have no லாஸ்ட் வரைக்கும் 3 interest in the பேரு. fortress's secret? அவங்க பசங்க Mr. Linney, லெனினை you have one last மடக்கிறதுக்கு chance to invite என் your கூட father இருக்க here. 2 சிப்ளிங்ஸை தூக்கிட்டான். If you refuse, பயங்கரடா. நீ நல்லவன் இல்லடா நினைச்சேன். நீ ஏன்டா இப்படி பண்ற? instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. ஓ ஓகே. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Mr. Fremine left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5, Wait, ஓ மை காட். 2, பயங்கரமா மடக்கிட்டான்பா. time's up. It really is a shame, அவன் Mr. சொல்றது Linney. நியாயம் இருக்கு. Risley!
Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Yeah, listen to the traveler. If you can't talk to Lenny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. பயங்கரம் பயப்பட மூலக்கான Then how about this? Those who are capable நம்ம deserve நவலட்டோட respect. ஃப்ரெண்டுங்க You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found? பேக்ரவுண்ட் தான் I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? ஐயோ மறுபடியுமா I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, the Duke believes that only idiots who don't understand the value of coupons will spend them on Fanta. We often see Miss Sijween observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person's health just by looking at them. முதல்ல என்ன நடக்குன்னு Fanta's பார்த்துருவோம் internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the product has to undergo a trial because even Fanta's own employees have a lot of reservations about it. The research notes said that the Melazine race perceives the world very differently from humans. As a result, the Melazines have also developed a sense of aesthetics that appears rather strange and alien to humans. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored it. The company must want a return on their investment as well. We often see Miss Sijween The Fanta promoter has been struggling. தப்பா The Fanta promoter has been The Fanta promoter has been The Fanta promoter has been struggling because he does. We often see Miss. According to Collins, the pan. ஓ ஒன்று கரெக்டு கெஸ் பண்ணேன் அதுதான் இருக்குன்னு The research notes said that the Melazine. According to Collins, the Pancration tournament only took. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour. Fanta's internal reports. I've been told that the infirmary is. Fanta's internal reports. The research notes said that the Fanta's internal report. இது முன்னாடி வருமா அது முன்னாடி வருமா I've been told that the infirmary is. The research notes said that the. ஓகே இது ரெண்டும் தானா நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது ரெண்டும் வரும்னு இது ரெண்டையும் தான் இக்னோர் So பண்ணிட்டே இருந்தேன் that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijween, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. ஓ ஓகே Out of her sense of duty as the head nurse
as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However, unfortunately, Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot taste the care within and usually just freak out. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's all right. Now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Okay. Both side ஆமா அது சொல்லிருந்தாங்க எதுக்காக சப்போர்ட் பண்ண கூடாதுன்னு அந்த ரூலை பத்தி ஒரு இது இருக்கு. I've been told that the infirmary is always... இதுல We often see Miss Sijuin observing the prisoners at... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fanta company sponsored... We often see Miss Sijuin observing the prisoners at... Fanta's internal report suggests that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. The Fanta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. கரெக்டா? Paimon gets this rule too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the Pancration Ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. Okay. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. They came to the Fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Wow. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words, I may just reconsider my collaboration with the company. All right, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? இது ஒண்ணுதான்டா எனக்கும் புரியல. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. You'll pay for this! ரைட்டா சண்டையா? Lenny, are you alright? Oh, close one. I owe you, Sijuin. That was a fantastic shot. It was nothing, Your Grace. Sijuin? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Sijuin... என்னடா போட்டோல காட்டுறீங்க? Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulet asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties.
But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here just like the rest of us? அதானே But I really am just doing what Monsieur Nerville told me to do. Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? Mind proving my innocence to them? My dear Sigewinne, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? அதானே Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute? Don't be like that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. Huh? I'll go get a cup of tea. Miss Sigewinne, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? என்ன பண்றானுங்க I believe I hear footsteps. Some space, please. Ah, Miss Clarande. My door. Fremine... Fremine... What's going on? What is Clarande doing here? அதானே இவன் இங்க என்ன Work. பண்ணிட்டு இருக்கா I'm sorry about shooting you, Waka. Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like this? A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clarande while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. என்னங்கடா நடக்குது இங்க ஏய் நடப்பாங்கடா நைஸ் 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 How is he? These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of primordial seawater. Still, his condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. நீ ட்ரிக்ஸ் Sorry, பண்ணிடுவியம்மா அவனை I நம்ப am aware முடியாது that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. நீ ஈஸியா ட்ரிக் Why would he பண்ணிடுவியே ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. ஓகே அவன் நல்லா தான் இருக்கா இவனை தான் இது பண்ணிட்டாங்க ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு வந்தேன் எங்குது What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sigewinne may have been forced to shoot Mr. Linney again. How's the situation out there? The water has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased significantly. I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well,
You can see how that boy's doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. It would probably work on Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Fine, I'd like to get some tea. Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Linny, are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look all right. My hands and feet are still a bit weak, but that's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Remine? He'll be fine. But for now, please help me lift him up. Right. சொன்ன மாதிரி அவளுக்கு ஒன்றும் ஆகலை. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? On it. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? The Duke and Clarande are gone. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. என்னதானா நடக்குது இங்கே? டேய், அண்டர் கிரவுண்டில் ஒரு வீட்டை கட்டி போட்டு BGMI லைவ் போடுவீங்களான்னு கேட்குறீங்களா? நைட்டில் போய் விளையாட மாட்டேன் ப்ரோ. நாளைக்கு காலையில் 11 மணிக்கு போயிடுவேன் ப்ரோ. 11-12 மணிக்கு BGMI தான் விளாண்டுட்ருப்பேன். மேக்ஸிமம் 2 மணி நேரம் விளாண்டுருவேன் லைவ் போட்டேன்னா. 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் விளாண்டுருவேன் நாளைக்கெல்லாம். இன்றைக்கி விளாட்ல. இன்றைக்கி மத்தியானம் வர முடியல மக்களே. இன்றைக்கி மத்தியானம் கொஞ்சம் வேலை இருந்துச்சு, அதனால் வர முடியல. இப்போ போட மாட்டேன் ப்ரோ, நாளைக்கு மத்தியானம் தான். இப்போ விளாண்டேன்னா ஃபுட்பால் விளாடுவேன் ஒரு 10 மணிக்கு மேலே. Time to go. இதில் ஸ்டோரிக்கு ஒரு 1 ஹவர் பண்ணிட்டு ஃபுட்பால் விளாடுவேன் மக்களே. BGMI நைட்டில் விளாட மாட்டேன். என்ன போட்டிருக்கீங்க? ஹைட் ஆகிடுச்சு. என்னோடய மெயின் அக்கௌண்ட் தானே இது. என்ன போட்டிங்கன்னா இப்படி இதாக இருக்குது.
There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. இது எதுக்கு ஐடி பண்ணிச்சுன்னு எனக்கு புரியலையே. இந்த நைட் பார்ட் அடிக்கடி இப்படி தான் கோளாறாக வேலையை பார்க்குது. எதுக்கு இந்த நைட் பாடி இப்போ இந்த கமெண்ட்டை ஹைட் பண்ணிச்சுன்னு தெரியலையே. மகளே பார்க்குற மக்கள் மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க மகளே. லைக் பண்ண மாட்டேங்க. இவனே இதை கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்கன்னு தெரியலையே. Time to go. ஓகே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு. இங்கே தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு. எல்லாமே மனப்படம் ஆயிடுச்சுப்பா. இது வந்த புதுசாக இதோட தலையும் புரியல வாலும் புரியல. இப்போ எல்லா இடமும் அப்படியே ஒரு மாதிரி பேக்டாக ஞாபகம் இருக்கு. He's awake. Lenny. Lynette. We're all here. The infirmary at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine, and you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. It's been so long. The sea. There's something wrong with the seawater. அதான் சீ வாட்டர் மேலே எழுதாமே. It's okay. We can talk about it after you've recovered. அந்த வாட்டர் லெவல் ஏறுது. Listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. Oh, okay. I don't know why it's there, but no one should touch it. Pipes. Right, the pipes. It's all coming back to me now. ஓகே என்ன நினச்சுன்னு இப்போ தான் நமக்கு தெரிய போகுது. என்னடா சைலண்டாக பண்ணிட்டீங்க? என்னடா பிளாக் ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டீங்க? நம்மளே போவானுங்களோ? I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. It looks abandoned. Okay. Where could Master Child be? நம்மளே போக வைக்கிறானுங்களா? This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? ஓ எவ்வளோ ஆகுமா? ரைட்டா. மறுபடியும் மேலையா?
இங்கே இருக்கா ரோலு It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. ஓஹோ நைஸ் மெக்கானிசம். நான் ஏதாவது குரங்கு மாதிரி குதிக்கலான்னு பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். எங்கேயாவது குதிச்சு வர முடியுமான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். ரைட்டு என்னடா நோக்குறீங்க? போலாம். This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. ஓகே டைவ் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டான். கேட்டா பயங்கரமாக கொடுத்துருக்காங்கப்பா. வெப்பன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ராயல் கிராண்ட் ஸ்வாட் நோப்ளஸ் C3 கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஓஹோ இதுக்கு ஸ்கில்லெல்லாம் இல்லை. ஸ்வாடெல்லாம் பெஸ்ட்டு. ஓகே இவன் டைவர் இல்லை. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going in the right direction. There are traces here too. I need to keep going. Huh? The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. என்னங்க நடக்குதுங்க? Wait. What the? அச்சோ. My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? No good. I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it. நம்ம அதுக்கு மேலே போக முடியல. என்னமோ ஆயிடுச்சு. I can't die here. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push. I have to push.
புரியலையே. யாரோ நீஞ்சி வந்த மாதிரி மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come down here? You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Yeah, it's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. எல்லாரும் ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் தேடானுங்க. இங்கே ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்குங்க. ஆனால் ஆளாளுக்கு ஒரு வழியில் தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதில் ஒரு அதிர்ச்சிகரமான தகவல் என்னன்னா, பிரைமரி சி வாட்டரை என்னமோ சொல்கிறானுங்களே, அது வந்து ரைஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. கூடுதல் தகவல் அதுதான். வச்சுதான் நாளைக்கு கண்டிப்பாக இதுக்கு மேலே இதில் உட்காந்தேன்னா தூக்கம் வந்துடும் நைட் நேரத்தில். ஏன்னா ஃபுட்பால் ஜாலியாக ஃபுட்பால் விளாடுவோம். டிவிஷன் புஷ் பண்ணலாம். தண்ணி எடுக்காமல் இருந்தேன். அது ஒன்று தான் மைனஸ் ஆகிடுச்சு. ஈவெண்ட்லாம் முடிச்சிட்டேன் மக்களே. ஈவெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா முடிச்சிட்டேன். ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன். எடுத்தாலுமே இந்த புக்ஸை தான் எடுக்கணும். அதை உட்காந்து நாளைக்கு வந்து எடுத்துருவோம். ஓ இந்த இது இருக்குது. நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஓகே. க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஃபுட்பால் போகலாம். தண்ணி கொஞ்சம் எடுத்து வந்துருக்கலாம். தண்ணி தகமாக இருக்குது. டிவிஷன் மேட்சஸ் புஷ் பண்ண மக்களே. டிவிஷன் 5ல் இருக்கேன். விளையாடவே இல்லை. இந்த தடவை டிவிஷன் மேட்சஸே நான் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு. ஆனால் என்ன காயின் தான் கொஞ்சம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு
9,000 காயின் கிட்ட 8 பேக்கில் போட்டு வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். தேவையில்லாமல் போட்டு என்னன்னு தோணுது. இத்தனைக்கும் கஷ்டப்பட்டு கலெக்ட் பண்ண காயின் தேவையில்லாமல் போட்டுட்டேன். அது ஒன்று தான் கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. பார்த்துக்கலாம், கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஆமாம், ஒரு 2 வாரம் ஆகுமா? எவ்வளோ நாள் ஆகும் மறுபடியும் அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு? மினிமம் ஒரு 3 வாரம் ஆகும். இந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்து மாறும். அதான் பெரிய ஒரு டாஸ்க். நல்ல ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நிறையா கிடைக்கும். சரி, அந்த ஈவெண்ட் பேக்கே வாங்கியிருக்கலாம். கொஞ்சம் வேறு ஏதாவது பேக் சேர்த்து வச்சுருக்கலாம். இனிமேல் பேக் தான் மக்களே. அடுத்து வரக்கூடிய பேக்ஸை நான் வாங்க போகிறேன். எனக்கு கண்டிப்பாக மேனேஜர் வேணும். அதனால் வந்து இனிமேல் காயின் செலவு பண்ண போகிறதில்ல. இருக்கிற மேனேஜர் வச்சு ஓட முடியாது. நான் இப்போயே குயிக் கவுண்டர் விளாண்டுருந்தேன், பொசிஷன் ஃபுட்பால் விளாண்டுட்டுருக்கேன். எனக்கு டிவிஷனுக்கான மேனேஜர்ஸ் யாருமே இல்லை. டிவிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி மேனேஜர்ஸ் இல்லை. எல்லாருமே நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்காங்க. பெஞ்சில் இருக்கவங்க நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்காங்க. மாற்றி விடுறது பெருசு இல்லை, மாற்றி விட்டா பார்த்துக்கலாம். இதை கொடுத்துருவோம். டீப் லைனில் ஃபஸ்ட் டீப் லைன் வந்து இவர் நிற்கிட்டோம். கவுண்டர் டார்கெட் மேன் யார் இருக்கா? இவனுங்களாம் மடக்கி போட்டலாம். சிஎம்எஃப் செகண்ட் அட்டாக்கில் வந்து நான் இவனை போட்டுக்கிறேன். ஆங்கர் மேனாக வந்து சிஎம்எஃப் நினைக்கிறேன். எப்போதும் மெஸ்ஸி கொடுப்பேன் ஆங்கர் மேன் பொசிஷனு. பரவாயில்ல, என்னோடய பழைய மெஸ்ஸி கார்டு எடுத்து வந்திருக்கேன் மறுபடியும் பிளேயிங் லெவனில். சரி, அதே டைமில் அந்த ரொனால்டோ கார்டை வச்சுருந்தேன். ரொனால்டோ, மேரடோனா 3 கார்டுமே ஒரு ஐடியில் வச்சுருந்தேன். அந்த ஐடி போச்சு. அதான் ஃபஸ்ட் வருஷம் நான் வேண்டாம் அக்கௌண்ட். ஓய்யோ, பொசிஷன் விட்டாண்டா. எடுக்கலாம், பால் எடுக்கலாம். போடு, சரியான கோல். பின்னாடி வந்தனால தான் என்னால் முன்னாடி பால் கொடுக்க முடியுது. சார் கமெண்ட்ரி இல்லைல்ல, கமெண்ட்ரி இருந்தால் பயங்கரமாக சொல்லியிருப்பானுங்க. ஆலாண்டு பயங்கரமாக போகுது பாடி, உடம்பை போட்டு ஃபிசிக்காலிட்டி தான் பயங்கரமான ஒரு ஃபிசிக்காலிட்டி பர்சன்ஸு. ஓ, சமக்கால் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. நான் ரொம்ப நாளாக ஒரே டிஃபென்ஸ் வச்சு விளாட்றதுனால என் டிஃபென்ஸுக்கு பொசிஷன் தெரியும். ஒருத்தன் பொசிஷன் போட்டானா விட்டுட்டு போனான்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னொருத்தன் வந்து அழகாக கவர் பண்ணுவான். இது முடியல, டாஸிங் ஹிட் ஆகிடுச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கான். அவ்வளோதான். எப்படி இருந்தால் பார்த்தீங்களா? டிஃபென்ஸை வந்து நான் மாற்றவே மாட்டேன். இப்போ வந்து
எப்படி கவர் பண்ணி எடுத்தான் பார்த்தீங்களா இல்லையா? இதுதான் ஒரே டிஃபென்ஸ் வச்சு விளாண்டா ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயம். ஏய் வாடா. ஏய் பயங்கரமாக ட்ரிபிள் பண்ண ட்ரை பண்ணாப்புல மிஸ் ஆயிடுச்சு. ரைட்டு. அடைச்சி கொஞ்சம் டாஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம். என்னையா கேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டியா? ஆமாய்யா, லைட்டாக கேம் சேஞ்சு வேறு ஒன்றும் இல்லை. இதை ட்ராப் பண்ணி வச்சுட்டு நாளைக்கு பார்த்துக்கலான்னு வந்துட்டேன். Just a quick request today for everybody to please kindly remove any cars parked on the road outside the stadium. மக்களே இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் வந்தால் 10 லைக் போயிடலாம் பாருங்க. தேங்க்யூ. கேட்டோன்னே லைக் பண்ணியிருக்கீங்க. பால விட்டான். அது செம டிஃபென்ஸு அந்த இடத்துல. நல்லா 2 பேரை பீட் பண்ணிட்டான். அந்த கடைசி லைன் ஆஃப் டிஃபென்ஸை பீட் பண்ண முடியல. 2 சென்டர் பேக் கரெக்டாக பொசிஷன் இருந்துட்டாங்க. வரா ரொபோட்டோ கார்டில் சார் ரொம்ப முன்னாடி எடுத்துட்டேன். கொஞ்சம் அவசரப்பட்டேனோன்னு தோணுச்சு. அடைச்சி அது ரொபோட்டோ. இதுதான் ரொபோட்டோ. என் லெஃப்ட் பேக்கை பீட் பண்ணிடுவியா நீ? ஒரு டைம் துண்டு தவறலாம். ஃபஸ்ட் ஆச்சு அட்டம் கொய்யால செமையாக எடுத்தான். அவன் டிஃபென்ஸை விட்டு கொடுக்கவே இல்லை. கடைசி வரைக்கும் லைனில் வச்சுருந்தான். நிற்காதடா சில மாதிரி. அடைச்சி Substitution. அவ்வளோதான். நைஸ் கோல். நம்பர் 9 யாரு? வீட்டு நம்பர் 9 இருக்கு. நான் ஹாலாண்டுக்குலாம் நம்பர் 9 கொடுத்து வச்சுருந்தேன். ஜென்சன் லைவா? ஜென்சன் தான் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். இப்போதான் ஜென்சனில் தான் விளாண்டுருந்தேன். இப்போ தான் கேம் மாற்றணும். இப்போ தான் ஏன் மாற்றணும்? மாற்றினதுக்கப்புறம் வருவியா? சாப்பிட்டுச்சு. பைக்கில் வச்சுருக்கேன். Destroyer position. ஆஹா இன்னும் கொஞ்சம்.
என்னது நான் தான் லேட்டா? ஆமாம் ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ, பண்ணல ப்ரோ. அந்த காலத்துக்கு நான் போவே இல்லை. நான் நைடாக்காக சேர்த்து வச்சுட்ருக்கேன். நைடா 50 லாஸ் ஆகுதா என்னன்னு தெரியல. ஆனால் கொஞ்சம் சேவிங்ஸில் போட்டிருக்கேன். ஆர்கான் எடுக்கணும் ப்ரோ. எனக்கு ரைடன் மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் நான் இந்த ஆர்கானை மிஸ் பண்ண விரும்பல. எவ்வளோ ப்ரீமோ வச்சுருக்கீங்க? ப்ரீமோ விஷயம் மாற்றிட்டேன் ப்ரோ. 20 விஷயம் வச்சுருக்கேன். ஈவெண்ட் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன்னா ப்ரீமோ இருக்குது. எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல இன்னும். எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணேன்னா அது சேரும். ஒரு 50 விஷயம் 60 விஷயக்கிட்ட போகலாம் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்தளவுக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் பண்ணவே இல்லை. சமீரோலாம் நான் சுத்தமாக எதுவுமே தொடல. ஏதோ அரைநட கிறிஸ்டன் ஏதோ ஒன்று இருக்காமே, அதெல்லாம் நான் போவே இல்லை. அப்படியே ஆர்கான் குவிஸ்ட் தான் போயிட்டுருக்கேன். அதுலேயே ஒரு விஷயம் எடுக்காமல் வந்துட்டேன். இப்போ கலெக்ட் பண்ணாமல் வந்துட்டேன். கலெக்ட் பண்ண காட்டியிருக்கும், நான் மிஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். காலை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த குவிஸ்ட்டு ஸ்டோரி அந்த தனித்தனியாக இண்டிவிஜுவல் குவிஸ்ட்லாம் இருக்கும்ல மக்களே, அது எதுவுமே நான் ஜென்ஷன் இம்பாக்டில் பண்ணல. அதெல்லாம் பண்ணால் ஒரு ப்ரீமோஸ் இருக்குது. மெயினாக வந்து இந்த இலூஷன்ஸ் லைப்ரரின்னு ஏதோ ஒன்று இருக்கே, இலூஷன் லைப்ரரியோ ஏதோ ஒன்று. அதனால் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணி கூட அது எப்படி இருக்குன்னு கூட ஒழுங்காக பார்க்கல நான். புரியலையே ப்ரோ. இது வரைக்கும் நான் வந்து விஷ் போட்டிருக்கிறது எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா, எவ்வளோ பெட்டியில் இருக்கேன்? 73ல் இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Hello everybody and welcome to today's match. நான் 73 74 இருக்கும் கரெக்டாக. அவ்வளோதான் இருக்கும், அதுக்கு மேலே போடல. டைம் முடிஞ்சு போச்சு. வேணா டைமு விளையாட முடியல என்னால், டைம் இல்லை. போன தடவை நான் ரைடன் பேனர் இருக்கும்போது நான் லைவ் போட்டதே ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு. அதனால் தான் நைடாவில் எதுவும் மிஸ் ஆகிடக்கூடாது தான். நான் இந்த கேரக்டரும் அவ்வளோ ஒன்றும் முக்கியமாக தெரியல எனக்கு. ஆக்சுவலி நல்ல கேரக்டர் தான், ஆனால் வந்து நான் போகலை. ஏய் என்னடா பாஸ்போர்ட் நீ வந்துக்கிட்டு இருக்க? ஏய் முன்னாடி போயிட்டான்டா. பாஸ் பண்ண தப்புட்டான். ஆஹா நான் இழுத்துட்டேன். ஓஹோ ஓஹோ செகண்ட் போஸ்ட்டில் ஆள் இல்லையே. செகண்ட் போஸ்ட்டில் ஆள் இல்லையே. ஃபஸ்ட் போஸ்ட்டை கவர் பண்ணி அடித்தான். செகண்ட் போஸ்ட்டில் ஆள் இருந்துச்சுன்னா சரியான கோல். நான் சிங்கிள் பிவட்டில் விளாண்டுட்ருக்கேன்.
ஃபார்வர்டில் விளாண்டுட்ருக்கேன். அடைச்சே 2 இடத்துல நின்றுட்டான். ஏய் ஹாலாண்டுக்கு பால் போட்டுக்கணும். எங்கடா பால் போடுற? தூக்கி போட்டுக்கணும். ஏய் பாலரா சே சுற்றிட்டான். நல்ல ஒரு 100 அளவில் ஆஃப் சைடு. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. ஓ அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ ஒன்றும் சொல்கிற அளவுக்கு இல்லையா? ஆனால் ஜியோ கேரக்டருங்க தான் ப்ரோ நானும் விட்டுட்டேன். அதே ஒரு அதை மட்டும் வாட்டர் கேரக்டராக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா வச்சுக்க முன்னாடி மாதிரி எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா இந்த ஹைட்ரோ கேரக்டரே இல்லை, அதனாலே தூக்கியிருப்பேன். கோல் போச்சு. ஹைட்ரோ கேரக்டர் எடுக்கிறதுக்கு இதுக்கு தான் ப்ரோ வேண்டிய வெயிட்டிங்க. ஆனிவர்சரிக்கு லியோ கேரக்டர் ஒன்று 4 ஸ்டார் கேரக்டர் வருது, ஷார்ட் கேரக்டர். அதோட பேர் எக்ஸ்ட்ரா தான் இருக்கும். சின்சுவா? சின்சு தான் நினைக்கிறேன். ஆமாம் சின்சு, அந்த கேரக்டர் தான் வெயிட்டிங். சின்சு அந்த கேரக்டர் தான் வெயிட்டிங். ஆனிவர்சரி வந்தோடனே அதுதான் எடுக்கணும்னு. அது ஏதோ ஃப்ரீயாக அந்த 4 ஸ்டார் கேரக்டர் எடுத்துக்கலாமா? லீவே கேரக்டர். எடுத்தேன்னா அந்த கேரக்டர் இருந்தேன்னா அதாமக்குள்ள என்கிட்ட இருக்க ஒரே வந்து ஹைட்ரோவோட டிவிஷன் மேட்சஸ் இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்குது. ஐயோ ஆட்டங்க கட் பண்ணி வந்தேன், அப்படியும் மிஸ் ஆயிடுச்சு. அடித்து பார்த்துருக்கலாமோ? சே பால் போயிடுச்சு. நல்லா பாஸ் பண்ணி விளாட்றான். The attendance for this match was 71,649. கோல் கீப்பர் பயங்கரமாக நிற்கிறான். டேய் யாரா நீ? எவ்வளோ ஸ்டார்ட்டு இந்த மேட்ச். ஆனால் கோல் கீப்பர் தான்ப்பா. என் கோல் கீப்பர் விடாமல் இருக்கணும், அது ஒன்று இருக்குது. ஐயோ சொல்லி வாய முடியல. இந்நேரத்துக்குள்ளே விட்டுருப்பான். அது ஒரு தப்பு பண்ணான். இந்த கேரக்டர் வச்சு ஏதாவது ட்ரை பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா அவன் பிளேயர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கணும். போட்டான், வாழை விட்டேன். சார் கடைசி வரைக்கும் டேஷ்போர்ட்லேருந்து கை எடுத்துருக்கக்கூடாது. பால் எடுத்துகிட்டு போ.
அவ்வளோ தூரம் போஸ்ட்டு பக்கத்தில் போய் விட்டேன்ல. இப்படி தான் அவன் ஃபுட்பாலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான். ரியலாக இருந்தாலும் சரி கேமாக இருந்தாலும் சரி இப்படி தான் போகும். ஃபேட் இஸ் ஃபேட். 50 யார்ட் பாக்ஸ்லேருந்து எப்போ பாலை விடுறோமோ அப்போயே சோழி முடிஞ்சுன்னு அர்த்தம். பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி செம டைம். என்ன கார்டு இது செலிப்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஓய்யோ சே, 2 பிளேட்லேருந்து அப்படியே வெளியே வந்துருச்சு பாரு. ஆஹா பாருது அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டேன். அதானே எங்கே 2 மேட்ச் நல்லா போச்சுன்னு பார்த்தேன். டிவிஷன் 5ல ஃபஸ்ட்டு லாஸா? There will be 5 minutes added time. நல்லா பொசிஷன் பார்த்து பாலை பாஸ் பண்ணுறான்ப்பா. நல்ல பாஸு. ஆனால் கையை டேஷ்போர்ட்லேருந்து எடுக்க முடியல. எடுத்தேன்னா பொசிஷன் போயிடும். பின்னாடி வரவே மாட்டானுங்க அவனுமே. மேன் மார்க்கிங் இதுக்கு தான் பண்ணுவேன். டேஷ்போர்ட் நான் ஓவர் ஆழ்த்திட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆ 10 பாயிண்ட் எடுத்தால் டிவிஷன் 4 போயிடுவேன். டிவிஷன் 3 போயிடணும்பா எப்படியாவது இந்த தடவையும். டிவிஷன் 5ல் இருக்கேன். 8.2%. 44% டிவிஷன் 9ஆ? அடப்பாங்களா, இது நான் என்னோட ரெக்கார்டா இல்லை ஹோல்க்கு இதோட ரெக்கார்டான்னு தெரியலையே. டிவிஷன் 1%ஆ? ரைட்ரா. ஆமாம் டிவிஷன் 5ல் ஃபஸ்ட் லாஸு. ஆனால் 3-0 தோற்றுட்டேனே, கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்கிறது. 3-0 அடிச்சிட்டான். 3-0 அடி வாங்கியிருக்கக்கூடாது. மக்களே பார்க்குற மக்கள் லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் லைக்கை தட்டி விட்டுக்கோங்க மக்களே. நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்தியானம் லைவ் இருக்குது. நாளைக்கு மத்தியானம் தான் லைவ் வருவேன். நைட்டு லைவ் வருது கஷ்டம். நாளைக்கு மத்தியானம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 11 மணிக்கு வருவேன். கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மக்களே. கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிட்டேன்னா மறுபடியும் பழைய மாதிரியே நைட்டும் லைவ் வர ஆரம்பிச்சிடுவேன். கொஞ்சம் பிளானிங் போயிட்டுருக்கு. பார்க்கலாம் எப்படி போகுதுன்னு. மேபி அடுத்த மாதத்துலேருந்து கொஞ்சம் போட ட்ரை பண்ண போகிறேன் தீபாவளி முடிஞ்சதுக்கப்புறம். மேரடோனா இருக்காப்புல. என்ன இது ஆப்னெட் என்ன ஃபார்மேஷன் வச்சுருக்கான்னு பார்த்துக்குவோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிக்குவோம். அதுக்கேற்ற மாதிரியே சேம் ஃபார்மேஷன். ஆனால் நமக்கு டிஃபென்ஸில் 2 ஃபார்மேஷன் வருது. ஒரு மாதிரி முட்டிக்குவாங்களோ, முட்டிக்க தான் போகிறானுங்கன்னு எனக்கு தோணுது. டீப் லைனில் இல்லைப்பா. கவுண்டர் டார்கெட் யார் இருக்கா? சே, சாலா வச்சு வெறுப்பேற்றுறானுங்கப்பா. சாக்கா இல்லை சாலா. முகமது சாலா செகண்ட் அட்டாக். ஆங்கர் வேணால் வந்து நான் மெஸ்ஸியை போடணும். மெஸ்ஸியை போடும். மெஸ்ஸி ரைட் விங்கில் ஆங்கர் ரன் பண்ண போகிறானா பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும் நம்புகிறேன்.
இல்லாட்டி கவுண்டர் டார்கெட் கொடுத்தேன், அவனை தான் மறுபடியும் போட்டிருப்பேன். செயின் எஃப்சி போட. ஆஹா, ஃபிசிக்காலிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஹாலாண்டு நின்றுக்கூடாது. 90க்கு மேலே வச்சிருக்கீங்களா, யூஸ் பண்ண வேண்டியது தானடா ஃபிசிக்காலிட்டியை. எனக்கு இந்த வருஷன்லேயே பிடிச்சது அந்த ஃபிசிக்காலிட்டி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. எப்பவுமே அது ஒரு டம்மி மாதிரி நிற்கும். டிஃபெண்டர் அடித்து பிடிக்கிறாங்க எவ்வளோ தான் ஃபிசிக்காலிட்டி இருந்தாலும். இப்போ ஃபிசிக்காலிட்டின்னா நம்ம அடித்து எடுக்கலாம். அது மாதிரி டிஃபெண்டர்ஸும் அடிப்பாங்க. ஆனால் சில மாதிரி நிற்க மாட்டான். அதுதான் ஒரு நல்ல விஷயம். சில மாதிரி நின்றுவேன். அதுதான் கொடுமையாக இருக்கும். பழைய வருஷம்லாம், லாஸ்ட் இயர் வருஷம்லாம். ஆனால் டிவிஷன் போன டைம் கூட நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க எல்லோரும். இந்த டைம் எனக்கு ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. ஏன்னா ஒரு சீசன் தான் நான் டிவிஷன் விளாண்டு 3வது இதுக்கே போயிருக்கேன். ஏன்னா டிவிஷன் விளையாடவே மாட்டேன். கேளு பா, சரியான கேளு. போஸ்ட்டு காப்பாற்றிடுச்சுனியே விஜய், நான் அப்படி தான் சொல்லணும். பிரச்சனை விடாத. தூக்கி போட்டுக்கலாம், டாஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஏய், பாலை எடுத்துட்டேன்னு நினச்சேனேடா. செமையாக தூக்கிடலாம். ஏய், செம டைஃபாய்ட் இருக்குப்பா மிக்ஃபீல்டில். மிக்ஃபீல்டில் எனக்கு பீட் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பா, மிக்ஃபீல்டில் என்ன அடித்தேன். மிக்ஃபீல்டில் தான் நினைக்கிறேன். யார் இது? எல்பி. டிஃபெண்டர் ஏறி அடிச்சிருக்கான்ப்பா. எல்பி கடை என்னவா கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்க? There will be 1 minute at a time. கடுப்பு ப்ரோ. லாகு. இந்த அளவுக்கு கேட்டு வர மாட்டேங்க. இல்லை, போகக்கூடாது, தூக்கணும். ஒரு போடாது போட்டுடணும். செகண்ட் ஹாஃப் ஆரம்பிக்கும் போது போட்டேன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். என்னால் நெக்ஸ்ட்டில் வெயிட் பண்ண முடியல. விளாண்டு மட்டும் அந்த பாலை கொடுத்துருந்தா சரியான பாஸு.
டேய் லேகுடா பச்சை லேகு. இதை நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன், கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன். அது எப்படி பால் என்கிட்ட வந்தோடனே நான் இத்தனைக்கு ஃப்ரீ ஆகிட்டேன். The attendance for this match was 70,987. இவனை ரிப்போர்ட் பண்ணணும் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே. Substitution for Arsenal, number 24, Erling Haaland. Coming on the field is number 11, Fernando Torres. Okay. Garena. Zone mark. Ball. Dipping shot. Substitution for Arsenal, number 23. Coming on to replace him is number 17, De Bruyne. அடங்கொய்யால என்னடா பாஸ் போடுற? நீ எடுத்தாதான் என்னடா அவசியம் குதிச்சே தான் ஆகணும் அந்த பாலை. அவன் எடுத்திருந்தா ஏதாவது பண்ணியிருக்கலாமா கூட. Substitution for Arsenal, number 9, Iniesta. Coming on the field is number 15, Vinicius Junior. There will be 5 minutes added time. கொடுக்குறீங்களா? அதனால பாலை வச்சானுங்க எனக்கு. அவ்வளோதான் ஜோலியை முடிச்சுட்டாங்க போங்க. சரி ஓகே மக்களே, நான் இதோட லைவ் என் பண்ணிக்கிறேன். மீண்டும் வந்து உங்களை நான் சரிங்க. மணி 10 ஆச்சு. பாடி ரொம்ப டயர்டாகிடுச்சு. நான் போய் ரெஸ்ட் மோட் போகிறேன். நாளைக்கு காலைல 11 மணிக்கு வரேன் மக்களே. சரிங்களா? பாய் மக்களே. 11 மணி இல்லை 12 மணிக்கு கண்டிப்பாக நான் லைவ் வந்துடுவேன். மீட் பண்ணலாம். அப்போ மீட் பண்ணுவோம். இப்போ நான் இன்னைக்கு இதோட கடையை முடிக்கிறேன். சரிங்களா? பாய் மக்களே. 107 காயின். நைஸ்.